My name is Consuelo Lockhart, and I am the Executive Director and founder of Latina's Welding Guild. I created the organization because I felt that there should be a safe space for women and other marginalized groups who want to learn how to weld, and providing a safe environment for them to ask questions and learn how to do it. Mi nombre es Graciela Suárez y yo pertenezco a Latinas Welding. Soy instructor de soldadura en español y también soy asistente de maestro. Para mí en lo personal de verdad es una organización donde está ayudando a las mujeres que necesitan mucho soporte, porque muchas veces no solo económicamente lo necesitamos, también moralmente, saber que hay otras mujeres que están haciendo lo mismo que a lo mejor tú querías hacer o que alguna vez quisiste hacer, y que muchas veces en nuestras casas nos dicen, no, eso no es para mujeres, es para hombres. Y ahí es donde la organización da ese soporte de sí, las mujeres pueden, y aquí hay una comunidad de mujeres que están haciéndolo. So we offer 10-week courses. So at the end of the 10 weeks, they'll go and get certification testing done. And so while they're with us for the 10 weeks, they'll be with us once a week, 5:30 to 9. Today in class, they're actually practicing for their certification test next week. So our instructor will be administering a test, and they'll be timing them to make sure that they can do it within the allotted amount of time. Entonces aquí empiezan poco a poco a aprender a cortar material, a unir las piezas, saber cómo funcionan las máquinas, y algo muy importante, a tener confianza en ellas mismas para poder desarrollar sus habilidades. Pueden ser artesanales o pueden ser grandes estructuras, o también pueden empezar a hacer arte, porque hay chicas que se van también por esa área más del arte. So this year, because of the Social Innovation Funds, we're actually piloting our Equitable Employment Program. So for those women who want to get placed, we'll work with them on where they want to go. We'll identify, we feel, are healthy work and respectable workplaces. Once we identify those employers we feel are a good fit, then we want to create that pipeline where women who are done welding with us, get their certification, they can get placed in that company, and we'll still give them additional support. So if there's an issue that happens at work, then we'll follow up with them, both the employer and the welder, to make sure that that issue was, taken care of or dissolved, and so then we'll just keep working with them and monitoring what happens. So since we've gotten the Social Innovation Funds, we're working on connecting with some of the other awardees and seeing how we can collaborate.